Very good morning to all. So in this class, let us discuss about the introduction about R programming. Um, you may have already known about there are different kinds of tools which will support the data analytics as well as the various kind of data visualization methods. So the R programming is a best tool and it's an integrated one and it supports the different kinds of other programming languages for implementing the data analysis process. So now let us move on to the class. So R means that it's a tool, it's an open source tool, so which is mainly used for statistical analysis, graphics representations and reporting purpose. So that is the main purpose in which, for example, some kind of applications we may need to do some kind of statistical analysis. So like census, uh, in the census department, they are collecting the different they are collecting the data from the different kinds of peoples and from all the families. So from that there is a necessary to make some link with that particular data with other departments which is available in our state. So that is a statistical analysis. It means that that is a not only for a single parameter. In terms of the multiple parameters based on our objective, we can analyze the data and from that we can infer some kind of useful information. So then the next one is it's a command line interface, and R is available across widely platform like Windows, Linux, and it will also support the class platform language also. So it was designed by the Rose Ihaka and Robert Gentleman at the University of Auckland, New Zealand, and it was currently developed by the R development core team, that's a macOS. And it allows the branching and looping as well as modular programming using the functions. So as like our ordinary C programming and C++, the R programming also it will support the various kind of operators like arithmetic operator, logical operators, and conditional statements. We can use it. In addition to that, it will also support the other functions and loops and everything. So let us discuss in the upcoming slides. And now let us move on to the integration. What will be the another important benefit is integration with the procedures written in the C, C++, .NET, Python, or it may be a Fortran language. So that's why only we can call it as it's a cross-platform language. So we may have written the functions in any languages like C, C++, .NET, or Python. So we can execute very easily with the help of that R programming. So why we are using that R programming? That is a question it will arise in our mind. The first one is it's a open source. It is easy to install, and nowadays the R programming is a very easiest user friendly programming language. And nowadays most of the people they move on to the Python programming for implementing the statistical analysis and data analytics process. So in addition to that, R programming it was developed very earlier and it was very popular, and it was integrated with other programming languages also. So as we have discussed earlier, we can write a function in any programming languages and we can integrate by using the R programming tool. And the next one is a latest cutting edge technology and it's a platform independent one. Then vast community, so it can be applied for the vast community of data. Then the next one is the features of R programming. What will be the features of R programming? So it's a learning tool, it's a leading tool for machine learning, statistics, and data analysis. So we have already discussed earlier. So it is suitable for the statistical and machine learning purpose. And there are various kind of objects, functions, and packages we are using as like our other programming languages. It's a platform independent language and open source free language integration with other programming languages also. Yeah. So that is a interaction with many data sources and statistical packages. We can do it very easily. So because the data may be collected not only from the single source, so it is collected from the different kinds of various kind of other sources, so we can collect it from anywhere. So that's the main objective behind that. Then the next one is R is currently one of the most requested programming language in the data science job market, and it makes it the hottest trend nowadays. Yeah, so this is the actual some of the features of R programming. And in terms of statistical features, what will be the in terms of statistical features of R
So the main objective is for statistical data analysis only we go for using the R programming. The first one is a basic statistics we can achieve. Like we can calculate the mean, median, mode. So these are all the some kind of calculations we can perform, the statistical calculations, the basic calculations we can perform with the help of that R tool. So measure of central tendency. So that's why only we have called it like that. Mean, median, mode you may have already known. Mean means that is the average value we are finding. Mode means that is a which particular element is appear the maximum number of times in the data sets. We can take it as a mode. And median means that is a middle value we have taken in between in the data set. Then the next one is a static graphics. So how it will support the statistical graphics by using R tool means that we can create and develop the interesting static graphics, and it will support, it contains the functionality of many plot types like graphic, maps, mosaic plots, pie plots, and the list. So these are all the some kind of other diagrammatic representations like so commonly we know that the pie chart, bar chart representations we are using. In addition to that, by using R tool, there is a provision, there is a possibility to access such a kind of other statistical graphical representation also. The probability distribution, it means that it plays a major role in statistics. So usually it will handle the different types of probability distributions like binomial distribution, normal distribution, chi-square distribution methods. So each and every distributions which is mainly suitable for with respect to the number of classes, the targeted classes we are using in our probability distribution. Okay. Then the next one is a data analysis. Data analysis, it provides the large, coherent and integrated collection of tools for data analysis. So these are all the some kind of features with respect to the statistical measures in by using the R programming tool. Then the next one is advantages of R. So what is the advantage of R? R is the most comprehensive statistical analysis package. So which is mainly used for anywhere and anytime. So we can achieve the anywhere and anytime concept by using the R programming. So R programming language which is suitable for Linux as well as Windows operating system. So these are all the some of the points we have already covered in the previous slides. In R programming, everyone is welcome to provide the new packages, and it will also fix the bugs. We can also find out the errors as well as we can also involve in a code enhancement process. Then the next one is a disadvantage for that. The main thing is it consume a lot of available memory spaces, and R programming language is much slower than the other programming languages because there is a necessity to include some kind of additional packages by compared to other programming language. So it may be slow by compared to other programming like Python or MATLAB. And some of the applications of R programming. So here, uh, it can be applied for various kind of library functions relevant to statistics. It provides an environment for statistical computing and designing purpose. And R is used by many quantitative analytics in programming tools. And it can also support the data importing and cleaning process. So as you know that by using the R tool, so we can achieve all the classification techniques, clustering algorithms, the machine learning techniques, all the techniques we can apply by using the R programming itself. So the R tool, it should be adaptable for applying the various pre-processing of data as well as doing some kind of machine learning algorithms. Then the next one is, and it is also suitable for doing the many nowadays the major companies like Google, Facebook, Ping, Twitter, Accenture, Wipro. So all the companies, they are using this R programming tool for analyzing in their research laboratory. They are using the kind of R programming for data analysis purpose. And some of the features
in addition to that previous discussion, so R is a well-developed and effective programming language, and it's a conditional loops and user-defined recursive functions are available. And R tool have a effective data handling and storage capacity, and it will also support the various kind of calculations on arrays, lists, vectors, and matrix. So these are all the things we are going to learn in this class. So arrays, list, vectors, and matrix. If you need, you can note it now. And R provides a large, coherent, integrated collection of tools for data analysis. So these are all the some kind of major features of R programming language. Now let us move on to how to open that R programming. So R is a ordinary open source tool. You can download that software. Then we can also call it as it's a R scripting or otherwise R programming. We can call it like that. Okay. And then we can type the program in a command prompt. That is a command line interface. That's in this example you can see that it's a first program. So we as like a assignment operators, my string is a variable we have given, and we are going to initialize the value of that variable. So this is a less than and hyphen symbol we are using, and within the double quotes we have mentioned what will be the content we want to display. And this contents, because this one is a string value, so that's why only we have given within the double quotes. Then we are going to print that my string value. Then after that we can store that program with the extension of .r. Then we can execute it. Okay. Then the next one is what will be the different types of data types are available in R tool. So it will support the various kind of variables to store the various informations, and it reserves the memory space, or particular memory space will become allocated for that. So with respect to the data types, like a character, or it may be a wide character, integer, floating point, double floating point, boolean, etc. These are all the some kind of ordinary variables we are using for utilizing in a tool. Then the next one is a variables, different types of R objects we are using here. So these are all the things we are going to cover in this class. The R programming, there are 6 different types of R objects we are using: vectors, list, matrices, and arrays, factors, and data frames. Now let us discuss one by one. So it's a logical operators, logical variables சொல்லி பார்த்தோம்னா இது வந்து either it will give true or false value. இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா விங்கிற வேரியபிளுக்கு ட்ரூன்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு அதோட கிளாஸ் ஆஃப் வின்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் ரெப்ரசன்டேஷன், இதோட என்ன டைப் ஆஃப் வேரியபிள் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ கிளாஸ் ஆஃப் வி, ஸோ கிளாஸ் ஆஃப் வி வரும்போது நம்மளுக்கு லாஜிக்கல் சொல்லி வரும், ஏன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸுங்கிற வேல்யூனால. நெக்ஸ்ட்டு வந்து another one more initialization, விங்கிறதுக்கு 23.5, that is a floating point value, but R programming it will be considered as numeric only. Okay. Next integer type 2L, that's a long integer யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இன்டிஜர்னு சொல்லி தான் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இது எதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்லாம் கொடுத்துருக்குன்னா, ஆர் ப்ரோக்ராமிங் வந்து பை கம்பேர்ட் டு அதர் C++ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எந்தெந்த டேட்டா டைப்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஓகே. தென் the next one is a this காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டா டைப், கேரக்டர் டேட்டா டைப், அது மாதிரி ரா டேட்டா டைப்னு சொல்லி ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஹெலோ இஸ் ஸ்டோர்ட் அஸ் அ 48, 65 and likewise. That's ASCII value we are going to store, that value is going to be displayed. Okay. ஸோ அதான் கேரக்டர் டு ரா சொல்லி நம்ம கன்வர்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து ஒரு டபுள் கோட்ஸுக்குள்ளே நம்ம ஒரு 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 பர்டிகுலராக ஒரு இன்புட் கொடுத்தோம்னா இட் வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் கேரக்டர். பட் வைல் வி கோ ஃபார் கன்வெர்டட் இன்டு கேரக்டர் டு ரா டேட்டா, and it has been whatever the content we have given within the bracket, it has been converted into the corresponding ASCII code format. Next வந்து vector. So vector சொல்லி பார்த்தோம்னா to create a vector with more than one elements. ஸோ நம்ம நார்மலாக அரே டிக்ளேர் பண்ணும்போது நிறைய எலமெண்ட்ஸ் வந்து உள்ளே நம்ம கொடுப்போம். ஸோ சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்தா தான் அது அரேன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ அதே மாதிரி வெக்டாரும் அதே மாதிரியே தான், மோர் தென் ஒன் எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பட் வித்தின் தட் சி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வி ஹவ் டு டிக்ளேர். ஓகே. ஸோ இட் கம்பைன்ஸ் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் இன்டு த வெக்டார். ஸோ அதை வந்து புதுசாக ஒரு வெக்டார் க்ரியேட் பண்ணுறோம், அதான் சின்னு சொல்லி கொடுத்து தெர் ஆர் 3 வேரியபிள்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டோர். ரெட், க்ரீன், ப்ளூன்னு சொல்லி எல்லோன்னு சொல்லி சேவ் பண்ணுறோம். அந்த சேவ் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஆப்பிளில் சேவ் பண்ணி அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறோம்.
ஸோ பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு உண்டான கிளாஸ் என்னன்னு சொல்லி ரெண்டாவது பிரிண்ட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக அதில் உள்ள வேல்யூஸ் பிரிண்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு அதோட டைப் என்னன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகுது. இது வந்து கேரக்டர் டைப்னு சொல்லி, பிகாஸ் within that codes we have given. So initially whatever the value we have given, it will be declared as character. Okay, இது டபுள் கோட்ஸாக கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா இட் மே பி சிங்கிள் கோட்ஸ் வேல்யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து லிஸ்ட்டு வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, இட் வில் சப்போர்ட் மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ். ஆனால் வெக்டார் அப்படி கிடையாது, ஒரே டைப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை மட்டும்தான் சேவ் பண்ண முடியும். ஆனால் லிஸ்ட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படி சேவ் பண்ணும்போது எப்படி இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லிஸ்ட்டு, I have different types of elements inside it like vector, functions and even other list inside it. ஒரே லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இன்னொரு லிஸ்ட்டும் கூட நம்ம வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஒரு லிஸ்ட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், லிஸ்ட்டு 1. ஸோ தென் லிஸ்ட்ங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம். Then within that we have created one vector. As you know that C of 2, 5, 3ங்கிறது ஒரு வெக்டார். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கோம், 21.3 சைன் சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து இதை அப்படியே வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லி சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இது எதுக்காகன்னா, லிஸ்ட்டுங்கிறது இட் வில் நாட் ஓன்லி சப்போர்ட், ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இன்னொரு லிஸ்ட்டு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், அது ஒரு பாயிண்ட்டு. இன்னொன்று, லிஸ்ட்டுக்குள்ளே மல்டிபிள் டைப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸையும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ 2 டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த வெக்டார் அண்ட் லிஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் வந்து இதே மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் டாட் ப்ரிமிட்டிவ் சைன், இது வந்து ப்ரிமிட்டிவ் சிக்னேச்சர் ஃபங்க்ஷன், இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லி நம்மளுக்கு இண்டிகேஷன் வந்து கொடுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து மேட்ரிக்ஸுங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இட்ஸ் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் வேல்யூஸ். ஸோ அந்த ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம், அந்த கொடுக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் கொடுக்க போகிறோம், எத்தனை ரோஸ் எத்தனை காலம்ஸ் இருக்கணும், அதே மாதிரி வந்து how many number of times that particular matrix will be displayed அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு content has to be displayed அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இதில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் சி ஆஃப் இந்த வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம். வித்தின் சிங்கிள் கோட்ஸுக்குள்ளே எத்தனை ரோ வேணும், எத்தனை காலம் வேணும், 2 ரோ வேணும், அதே மாதிரி 3 காலம் வேணும், பை ரோ ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் இதே மாதிரி வாட் எவர் த வேல்யூ வி ஹவ் கிவன் வித்தின் த மேட்ரிக்ஸ், இட் வில் பி டிஸ்பிளேட் இன் திஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ இது வந்து ரோ வைஸாக நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் டிஸ்பிளே பண்ணணுமா, காலம் வைஸாக நம்மளுக்கு வந்து வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது தான் கடைசியில் கொடுக்குறாங்க. அதாவது பை ரோ ட்ரூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்னா நம்ம ஏஏபி அப்புறம் சிபிஏன்னு சொல்லி வந்திருக்கு. அதே இது பை காலம் ட்ரூன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தோம்னா ஏஏ பிசி பிஏன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு மாறி வரும். ஓகே, வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது ஆன்லைன் கம்பைலர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்கும், இல்லை ஓப்பன் சோர்ஸ் டூல் வந்து அந்த ஆர் டூல் வந்து டவுன்லோட் பண்ணதில் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் யூ கேன் எக்ஸிக்யூட். நெக்ஸ்ட் வந்து அரே. ஸோ அரே வந்து நம்ம பண்ணும்போது இது சிமிலர் டு த வெக்டார் கான்செப்ட் மாதிரியே தான் இருக்கும், பட் we can also any number of dimensions we can give. Okay, the array functions takes a dim attributes which creates a required number of dimensions. So create an array with the 2 elements which are 3x3 matrix each. ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா அரே ஆஃப் சி ஆஃப் க்ரீன் எல்லோ 2 வேல்யூ நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம். டைமென்ஷனில் 3,3,2ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் எனக்கு 3 ரோ 3 காலம் வரணும். how many number of times that particular matrix வந்து எனக்கு அப்பியர் ஆகணும்னா 2 times வந்து எனக்கு அப்பியர் ஆகணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ அப்போ பாருங்கள், க்ரீன் எல்லோங்கிறது ரிப்பீட் ஆகுது இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில். அது வந்து 3x3 டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்தது செகண்ட் டைம், அதே மாதிரி செகண்ட் டைம் ஆல்சோ இட் ஹாஸ் பீன் டிஸ்பிளேட். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு அரே கிரியேட் பண்ணோம்னா அந்த அரேயில் கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூஸை வந்து மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் we can use it. ஓகே, so that is any number of dimensions we can set it. So that is the main objective of array. Then factors. So factors are the objects which are created using the vectors. So இது என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவாங்கன்னா, it will identify the distinct elements of a elements, distinct values. ஒரு செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம்னா அதில் வந்து எந்த எலமெண்ட்டு யூனிக்னஸாக இருக்குது, லுக்கிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் வந்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த வெக்டார்ஸ் ஒன்லி வி கேன் கிரியேட். ஒரு வெக்டாரை கிரியேட் பண்ணி அந்த வெக்டாருக்குள்ளே தான் ஃபேக்டர்ஸை நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து லேபிள் ஆர் ஆல்வேஸ் கேரக்டர் ஃபார்மேட் irrespective of any input vectors such as the numeric or character or boolean etc.
நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் எப்படினாலும் இருக்கலாம், பட் இட் வில் பி கன்சிடர் அஸ் அ கேரக்டர் ஃபார்மேட். The factors are created using the factor function. Factor function சொல்லி ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து n level functions gives the counts of levels. இது வந்து நம்மளுக்கு லெவல் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லெவல்ஸுங்கிறத கவுண்ட் பண்ணி கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இங்கே வந்து ஒரு வெக்டார் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபேக்டர்ஸ் தான், ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வெக்டார் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் க்ரீனுங்கிறது எத்தனை டைம் 3 டைம்ஸ் வந்திருக்கு, ரெட்டுங்கிறது 3 டைம்ஸ் வந்திருக்கு, எல்லோங்கிறது ஒரு டைம் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து தென் வி ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் ஏ வெக்டார் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ வெக்டார் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபேக்டர் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஃபேக்டர் ஆப்பிள்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஃபேக்டர் ஆஃப் ஆப்பிள் கலர். ஆப்பிள் கலர் இஸ் அ நேம் ஆஃப் த வெக்டார். ஸோ அப்போது இதை வந்து ஃபேக்டருக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம். கொடுக்கும்போது நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர் ஆப்பிள்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா இதில் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக யூனிக்னஸாக இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எத்தனை டேட்டா இருக்கோ அந்த டேட்டாவை மட்டும் எடுத்து எனக்கு கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ பிரிண்ட் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆப்பிள்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா எனக்கு அது அப்படியே வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும். அதாவது க்ரீன், ரெட், எல்லோங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகும். n லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எத்தனை how many number of times the distinct elements have been stored அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அப்போது வந்து க்ரீனு, எல்லோ, ரெட்டு இந்த மூணு டைப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து எனக்கு வெக்டாரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அப்போ அதை அப்படியே வந்து எனக்கு 3ன்னு சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகிரும். புரியுதா? ஸோ வெக்டார்ஸ் இருந்தால் தான் ஃபேக்டர்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். அதில் டிஸ்டிங்க்ட் எலமெண்ட் என்னங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ். ஸோ டேட்டா ஃப்ரேம்ஸுங்கிறது டேப்லெட் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ். டேட்டா ஃப்ரேம்ஸுங்கிறது என்டையர் ஃப்ரேமை வந்து தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிட்டு அதில் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம சேவ் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே வந்து எப்படின்னா, அன்லைக் ஏ மேட்ரிக்ஸ் இன் டேட்டா ஃப்ரேம் ஈச் காலம் கேன் கண்டெயின் டிஃப்ரெண்ட் மோட் ஆஃப் டேட்டா. நம்ம மேட்ரிக்ஸில் பார்க்கும்போது ஒரே கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாஸ் தான் அதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம். இதில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இட் கேன் பி நியூமரிக் வைல் த செகண்ட் காலம் கேன் பி கேரக்டர், தேர்ட் காலம் கேன் பி லாஜிக்கல் டைப். ஸோ எப்படினாலும் இருக்கலாம். த லிஸ்ட் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் லென்த். The data frames are created using the data.frame function யூஸ் பண்ணி. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம். ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது வெக்டார் இது பார்க்கும்போது ஒரே டைப் ஆஃப் டேட்டா எலமெண்ட்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆனால் டேட்டா ஃப்ரேமில் வந்து மல்டிபிள் டைப் ஆஃப் டேட்டாஸை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் அட்வான்டேஜ் ஃபார் தட். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா கேரக்டர் டைப்பில் நான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்டிஜர், அடுத்ததும் நியூமரிக்கல் தான். இப்போ நம்ம நியூமரிக்கல் இண்டிஜர்னு சொல்லக்கூடாது, நியூமரிக். ஸோ வெயிட்டட் வேல்யூ நியூமரிக், ஏஜ் வேல்யூ ஆல்சோ நியூமரிக். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் பிஎம்ஐன்னு சொல்லி அதை அப்படியே நான் டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லி சொல்கிறேன். ஸோ அப்போ ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணதும் டேட்டா ஃப்ரேம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் டைப் ஆஃப் டேட்டா எலமெண்ட்ஸ். தோஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஹவ் பீன் அசைன் டு த டேட்டா ஃப்ரேம் வேல்யூ. தட் வேல்யூ we are going to store, we are going to display also. Okay, in matrix format. அது இம்பார்ட்டன்ட், இன் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட். ஓகே, எந்த ஃபார்மேட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் அப்படின்னா டேட்டா ஃப்ரேமில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட். பட் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிமிலர் ஒரே மாதிரியான எலமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம். இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேரியபிள் டிக்ளரேஷன். ஆஸ் லைக் அவர் C++ ப்ரோக்ராமிங், while we are declaring the variables we need to care these are all the parameters. எதெல்லாம் வேலிட், எதெல்லாம் இன்வேலிட்னு சொல்லி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது இன்டிஜர் வேல்யூவோட ஆரம்பிக்கக்கூடாது, எனி அதர் அடிஷ்னல் ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸு இதெல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகக்கூடாது, அதே மாதிரி டாட் சிம்பிள் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அண்டர் ஸ்கோரோட ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது, 2 வேரியபிள் தனித்தனியாக வரக்கூடாது, அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணதுக்கு வந்து ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் சைன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து ஃபார் ஆர் ப்ரோக்ராமிங் ஆல்சோ இட் இஸ் தேர். தென் வேரியபிள் அசைன்மெண்ட்ஸ். ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணுறது, தீஸ் ஆர் ஆல் தி திங்ஸ் நம்ம வெக்டார் பார்க்கும்போதே பார்த்துருப்போம். சிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் வேரியபிள்ஸ் நம்ம வேல்யூஸை கொடுப்போம். அதே மாதிரி இங்கே வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸிங் த ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டர் வி ஆர் யூஸிங். அசைன் பண்ணுறதுக்கு நான் ஈக்குவல் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா லெஃப்ட் ஃபார்வேர்டு இந்த மாதிரி சிம்பிளும் நம்ம இது வரைக்கும் உள்ள ப்ரோக்ராமில் இந்த சிம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதாவது லெஃப்ட் ஆரோ ஒரு ஹைப்பன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம், இந்த இதுவும் யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ரைட் ஃபார்வேர்டுங்கிறதும் we can also use it. ஸோ இது எல்லாமே அசைன்மெண்ட் தான். ஸோ நம்ம வந்து சியில் வந்து ஈக்குவலாக யூஸ் பண்ணுவோம், இதில் யூஸ் பண்ண முடியாதான்னு சொல்லி கிடையாது. we can also use it, it will work properly. These are also some kind of other representations is also there. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா டேட்டா டைப்ஸ்.
ஒவ்வொரு இதோட வேரியபிள்ஸோட டேட்டா டைப்ஸை நம்ம we can easily find out. So you can change the variable data type of the same variable again and again when using it in your program. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேரியபிள் எக்ஸு இது ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான். அந்த வேரியபிளுக்கு நான் ஹெலோங்கிற கேரக்டர் டைப் வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன், அசைன் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அசைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்பிளே தட் கண்டென்ட். அதே சேம் வேரியபிளில் ஐ கேன் ஆல்சோ அசைன் another one more variable, that's a numerical variable. Then one more integer variable also I can assign. ஸோ அப்போ சேம் வேரியபிள் தான். ஸோ that's why only we can call it as it's a dynamic type programming language. So the same variable we can use it for storing the multiple characters. Okay, so that's a dynamic type programming language. Next வந்து finding the variables. வேரியபிள்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தட்ஸ் எல்எஸ் கமாண்ட் வி ஆர் யூஸிங். எல்எஸ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேரியபிள்ஸுமே வந்து வி கேன் லிஸ்டட் அவுட். தென் எல்எஸ் பேட்டர்ன் ஈக்குவல் டு வேரியபிள். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் வி கேன் கால்குலேட், வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த லிஸ்ட் ஆஃப் வேரியபிள் ஸ்டார்டிங் வித் த பேட்டர்ன் VAR. ஸோ அப்போது இவ்வளவு இது எனக்கு ஃபைல்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் வந்து லிஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்குன்னா அந்த வேரியபிள்ஸில் எந்தெந்த வேரியபிள்லாம் VARல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத மட்டும் எனக்கு ஃபில்டர் பண்ணி எனக்கு கொடுக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி லிஸ்ட் ஆல் டாட் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ. நேம் வந்து எந்தெந்த இதெல்லாம் ட்ரூன்னு சொல்லி இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி இன் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த லிஸ்ட்டுங்கிற கமாண்ட் எல்எஸ்ங்கிற கமாண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இன் ஆர்டர் டு ஃபில்டர் எனி ஒன் பர்டிகுலர் வேரியபிள்ஸ் வாட் வி ஹவ் டிக்ளேர்ட் வித்தின் த ஆப்ஜெக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து delete ஆப்ரேட்டர் வேரியபிள். ஸோ இன் ஆர்டர் டு delete the variables we are using the command as rm command. ஸோ அப்போ ஆரம் வேரியபிள் டாட் 3ன்னு சொல்லி கொடுத்தோம்னா அந்த வேரியபிளை மட்டும் எனக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணும். ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் நாட் ஃபவுண்டுன்னு சொல்லி வருது. ஸோ இட் ப்ரொடியூசஸ் த ஃபாலோயிங் ரிசல்ட்ஸ். தென் ஆரம் லிஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்எஸ் சொல்லி கொடுக்குறோம். தென் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்பிளே அஸ் எல்எஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஏற்கனவே அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் நேமை கொடுக்கணும். வி ஹவ் டு யூஸ் த ஃபங்க்ஷன் அஸ் ஆரம் இன் ஆர்டர் டு delete the variable, existing variable. Next வந்து OR operator, it will also support the other types of operators like arithmetic operator, relational operator, logical, assignment and some other miscellaneous operators also. So let us discuss in one by one. Arithmetic operator means like addition, subtraction we can perform. இதில் வந்து Bங்கிற ஒரு வெக்டார் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், Tங்கிற வெக்டார் கிரியேட் பண்ணி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து சிமிலர் டு தட் ஒரு அடிஷன் ஆஃப் டூ அரே வேல்யூஸ். மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன், மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரெண்டு வெக்டார் வேல்யூஸை வந்து அதில் சேவ் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூஸை அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி we can also perform the subtract function. Multiplication also we can perform division. Next வந்து modulo division, give the remainder of the first vector with the second vector. remainder வேல்யூ என்னங்கிறத நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும். Next வந்து the result is the division first vector with the second one. That's a quotient value is going to be displayed. Yeah. Next வந்து we have to use the raise to the exponential value, exponent value. Yeah, we can also easily find out. That's a 2 power 8, 5.5 power of 8, 5, 3, sorry, 5.5 அதுக்கு மேலே 3 exponential value, 6 power 4. Okay, so இது மாதிரி we can easily find out the exponential value of that particular vector value. Next வந்து relational operator, we can perform the comparison of whatever the elements we have stored within that vector value. ஸோ எந்தெந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதோ அந்த வேல்யூஸ் ட்ரூன்னு சொல்லி வரும், மற்ற வேல்யூஸ் வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து டபுள் ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டர், வெதர் whatever the elements we have stored within that first vector V is equivalent to the elements what we have stored it on vector Tன்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். அப்படி இருந்துச்சுன்னா it will be considered as true or otherwise false. So similar to that, less than or equal to, greater than or equal to, not equal to. Yeah, so these are all the things, relational functions, relational operators we are using. Now let us move on to the logical operators. As you know that is a and, or, these are all the normal functions we are performing, and we can also achieve with the help of that vector only we can achieve it.
each of the elements in the first vector is compared with the corresponding elements available in the second vectors, and the result have to be displayed as a boolean value. ஸோ இங்கே வந்து ஆம்பர்சன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆம்பர்சன் சிம்பிள் denotes that is and ஆப்ரேட்டர். தென் இது வந்து ஆர் ஆப்ரேட்டர். ஸோ and ஆப்ரேட்டர்னு சொல்லி பார்க்கும்போது the element, the logical and operator, it combines each elements in the first vector with the corresponding element of second vector and gives the output value. If the both elements are true, ரெண்டு எலமெண்ட்ஸும் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் வந்து கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ், தட்ஸ் and ஆப்ரேட்டர் we are performing. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர் ஆப்ரேட்டர். ஓகே, likewise logical functions we are performing. Then assignment operator, so we have already discussed earlier whether it will give a less than or greater than functions. Then percentage in percentage, so it means that it is used for identifying whether the element is belongs to that particular vector or not. ஒரு வெக்டாரில் நம்ம நிறைய எலமெண்ட் சேவ் பண்ணியிருப்போம். அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட் அந்த வெக்டாரில் இருக்காங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு நம்ம அந்த பர்சன்டேஜ் இன் பர்சன்டேஜுங்கிறத வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பர்சன்டேஜ் ஸ்டார்னு சொல்லி சொல்கிறது என்ன மீன் பண்ணும்னா, மல்டிப்ளை த மேட்ரிக்ஸ் வித் இட்ஸ் டிரான்ஸ்போஸ். ரெண்டு வேல்யூஸை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு டிரான்ஸ்போஸ் வேல்யூவோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தென் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். இஃப் கண்டிஷன் இஸ் met, ஸோ கண்டிஷன் the statements will execute if the boolean expression is true. அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து 30 ஒரு லாங் வேல்யூ வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம், இன்டிஜர் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸுக்கு. அந்த எக்ஸு வந்து இன்டிஜரான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணுறோம். இஸ் டாட் இன்டிஜர் ஆஃப் எக்ஸ், கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ மீன்ஸ் இட் வில் டிஸ்பிளே அஸ் எக்ஸ் இஸ் அன் இன்டிஜர். இஃப் எல்ஸுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக இல்லைன்னா எல்ஸ் பார்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ளது வந்து நான் ட்ரூத்துங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் வேர்டு வந்து இந்த ஏற்கனவே வெக்டாரில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேர்டில் அவைலபிளாக இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறேன். அதான் பர்சன்டேஜ் இன் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுக்குறோம். அவைலபிளாக இருந்துச்சுன்னா ட்ரூத் இஸ் ஃபவுண்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம், இல்லைன்னா ஃபால்ஸுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஓகே, இதில் எதுக்கு ஃபால்ஸுன்னு சொல்லி ஏன் வருதுன்னா டி, தட்ஸ் இட்ஸ் எ கேஸ் சென்சிட்டிவ். நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கக்கூடியது ஸ்மால் டீயில் ட்ரூத்துன்னு போட்டிருக்கு, இங்கே வந்து கேபிட்டல் ட்ரீயில் கேட்குறோம். ஸோ தட் இஸ் அ கேஸ் சென்சிட்டிவ் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் வந்து if else decision making conditions. Instead of using a two if else conditions, we can also use the if else conditions நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து switch case statement. switch case statement சொல்லி வரும்போது என்ன பண்ணலாம்னா, the variable it can be tested for equality against the list of values. அதாவது switch caseல நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னா, கேஸ் வேல்யூவை இன்புட் வேல்யூவோட செக் பண்ணுவோம். எந்த கேஸ் வேல்யூ வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுதோ அதுக்கு உண்டான ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து இட் வில் எக்ஸிக்யூட். அதே மாதிரி தான் இங்கே ஸ்விட்ச் எக்ஸ்பிரஷன் கேஸ் 1 கேஸ் 2 சொல்லி வரிசையாக கொடுத்துருக்கோம். அதில் ஸ்விட்சுக்குள்ளே சம் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் வி ஹவ் கிவன், வெதர் வாட் வில் பி த இன்புட் வேல்யூ வி ஹவ் கிவன். இஃப் இட் இஸ் மேட்ச்ட் மீன்ஸ் இட் வில் டேக் தட் பர்டிகுலர் வேல்யூ அண்ட் இட் வில் டிஸ்பிளே. ஓகே, தென் ஆர் லூப், லூப்பிங் கண்டிஷன்ஸ், ரிப்பீட் லூப் வந்து யூஸ் பண்ணலாம், வைல் லூப் யூஸ் பண்ணலாம், ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணலாம். இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆஸ் லைக் அதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ், சி ப்ரோக்ராம், C++லாம் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இங்கே ஃபார் லூப் வந்து லைக் எ வைல் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் இட் டெஸ்ட் த கண்டிஷன்ஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த லூப் பாடி. ஓகே, ஆனால் ரிப்பீட்டுங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் எ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ் அண்ட் அப்ரிவேட்ஸ் த கோட் தட் மேனேஜஸ் த லூப் வேரியபிள்ஸ். while loopங்கிறது repeat the statements or group of statements while the given condition is true. ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளே பண்ணும் if the condition before executing the loop body. நம்ம அதில் while loop do while loopன்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். C++ படிக்கும்போது நம்ம அதில் படிச்சிருப்போம். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டிஷனை செக் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா ரன் ஆகும். இது வந்து while loop. do while loopங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ரன் பண்ணிடும், அதுக்கப்புறம் தான் கண்டிஷனை செக் பண்ணும். எனிவே அட்லீஸ்ட் ஒன் டைம் that particular set of statements within which is available and the while loop conditions will be displayed.
நெக்ஸ்ட் வந்து ரிப்பீட் லூப் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இந்த ரிப்பீட் லூப் கண்டிஷன்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட்ஸ் த சேம் கோட் again and again until the stop condition is met. Okay, and until the stop condition is met. So இதில் வந்து if within that we have repeat சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ வந்து print of v, அப்போ வியில் வந்து ஹெலோ லூப் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, இது வந்து நம்மளுக்கு கண்டினியூஸாக வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதாவது அதை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2 வரைக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வேல்யூ வாட் வி ஹவ் டிக்ளேர்ட் அஸ் ட்ரூ. ஸோ அப்போ 2 + 1 3 ஆகும். ஸோ 3ல் வரும்போது கண்டிஷனை செக் பண்ணோம். 3 வந்து கிரேட்டர் தேன் இதான் கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ், தென் இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் த லூப். Okay, whether the condition is true or false, based on which it will execute the set of conditions. Next வந்து பார்த்தோம்னா while loop. So while loop executes the same code again and again until the stop condition is met. Yeah. So here also we are doing the same kind of functions. கவுண்ட் வேரியபிள் ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம், விங்கிற ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். இட்ஸ் அ வெக்டார் வேரியபிள். அதுக்கப்புறம் வைல் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு கண்டிஷனை செக் பண்ணுறோம். 2 வந்து லெஸ் தேன் 7 சொல்லி செக் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம். ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 ஒரு கண்டிஷன் வரும், 3 4 5 6 7 சொல்லி வரும்போது கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிடும். ஸோ இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் த லூப். நெக்ஸ்ட்டு ஃபார் லூப். ஸோ ஃபார் லூப்பில் பார்க்கும்போது வேல்யூ இன் வெக்டார், தட் இஸ் ஆக்சுவல் சின்டாக்ஸ் ஃபார் தட். வேல்யூ கொடுக்கணும், இன் வெக்டார் அவைலபிளாக இருக்கா, இருக்கிற வரைக்கும் அது போகும். வித்தின் தட் இட் வில் டிஸ்பிளே. ஸோ இதில் வந்து லெட்டர்ஸ்னு சொல்லி ஒரு வெக்டார் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து 1:4 இட் டினோட்ஸ் தட் 1 2 3 4 1 2 3 4 4 வேரியபிளும் மொத்தமாக சேர்த்து நம்ம கொடுக்க பதில் 1:4 சொல்லி நம்ம கொடுத்துடலாம். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் விங்கிறது, அதாவது 1 2 3 4 அந்த வேல்யூஸை வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி டிஸ்பிளே. அப்போ ஃபஸ்ட்டு 5 கேரக்டர்ஸ் 4 கேரக்டர்ஸ் ஏபிசிடின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். லெட்டர்ஸுங்கிற ஒரே ஒரு பில்டின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட், தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா இட் டெர்மினேட்ஸ் த லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த எக்ஸிக்யூஷன் டு த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இமீடியட்லி ஃபாலோயிங் த லூப். ஸோ நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது. ஒரு ப்ரோக்ராமில் we are writing, there are so many statements. Whenever the condition is true, அதுக்கப்புறம் பிரேக்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா it will completely come out from that ப்ரோக்ராமில் அந்த பர்டிகுலர் லூப்பாக இருக்கலாம், பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமில் அதுலேருந்து வெளியே வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்துடும். ஸோ அதுக்கு தான் ஸ்விட்ச் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் பிரேக் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதான் வந்துங்க டெர்மினேட்ஸ் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த எக்ஸிக்யூஷன் டு த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இமீடியட்லி ஃபாலோயிங் த லூப். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறது இட் வில் ஸ்டிமுலேட் த பிஹேவியர் ஆஃப் ஆர் ஸ்விட்சிங். அதாவது அங்கே நம்ம கண்டினியூன்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருப்போம், இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் த லூப்பிங் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது ஹெலோ லூப்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, கவுண்ட் வேரியபிள் 2 இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரிப்பீட்னு சொல்லி கொடுத்து நம்ம அந்த வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அந்த வேல்யூஸை நம்ம கவுண்ட் வேரியபிள் வேல்யூவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம், 1 by 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம். ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து செகண்ட் 2 3 4 5. ஓகே, எப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகும். 6ன்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னா கண்டிஷன்ஸ் எப்போ வந்து 6 greater than 5 இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகுதோ இட் வில் பிரேக் தட் லூப். ஸோ இந்த ரிப்பீட் லூப்பை வந்து அப்படியே பிரேக் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடும். புரிஞ்சுக்கிட்டா? ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது. ஸோ இப்போ வந்து பிரேக் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, நெக்ஸ்ட்டுங்கிற கீவேர்டு வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்கிப் த கரண்ட் ஐட்ரேஷன் ஆஃப் அ லூப் வித்தவுட் டெர்மினேட்டிங் இட், தென் வி கேன் யூஸ் இட் த நெக்ஸ்ட். ஸோ இதில் லெட்டர்ஸ் 1 to 6ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்னா 1:6ன்னா ABCDEF வரைக்கும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அப்போ அந்த வேரியபிள் வேல்யூஸை நான் வெக்டாரில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அந்த எப்போ வேரியபிள் வந்து டியாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா நெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ அப்போது டி இருக்கும்போது எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடாது. எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக இருக்கும்போது ஃபார் லூப்பில் 1ன்னு சொல்லி வரும்போது எனக்கு ஏ பி சி சொல்லி எனக்கு ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்கிட்டே வரும். ஃபஸ்ட்டு ஏயாக இருக்கும், ஏ ஈக்குவல் டு டியான்னு சொல்லி செக் பண்ணும். கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ், அப்போ வந்து இட் வில் டிஸ்பிளே தட் பிரிண்டட் வேல்யூ பிரிண்ட் ஐ. நெக்ஸ்ட் வந்து பிஏ செக் பண்ணும், கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ், இட் வில் பிரிண்ட் தட் வேல்யூ.
எப்போ வந்து டி ஈக்குவலன் டு டின்னு சொல்லி வருதோ அது வந்து இட் வில் நெக்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிமிலர் டு ஸ்கிப்பிங் ஃபங்க்ஷன். அந்த லூப்லேருந்து ஸ்கிப் பண்ணிடும். ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த இதுக்கு போயிடும், அடுத்த ஐட்ரேஷனுக்கு போயிடும். அடுத்த ஐட்ரேஷன் என்னது இ. ஸோ இ ஈக்குவல் டு டியான்னு சொல்லி செக் பண்ணும், ஃபால்ஸ் ஆகும், மறுபடி பிரிண்ட் வந்து அதை டிஸ்பிளே பண்ணிடும். ஸோ இதான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே. ஸோ ஃபங்க்ஷனுடைய கமாண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதில் வந்து பில்டின் கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 30 to 44. 32லேருந்து 44 வரைக்கும் நம்ம வேல்யூஸை டைப் பண்ணணும்னு சொல்லி அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் we can use the built-in commands as seq, S-E-Q. It will display the sequence of numbers from 32 to 44. Next வந்து mean value வந்து we can find out. mean of numbers. ஸோ 25லேருந்து 82 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸில் மீன் வேல்யூ வந்து we can easily find out. ஸோ 53.5. நெக்ஸ்ட் வந்து sum of numbers from 41 to 68. அதோட sum வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து அதர் ஃபங்க்ஷன் கமாண்ட்ஸ். ஸோ we can also இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த ஸ்கொயர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இன் சீக்வன்ஸ். நியூ டாட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே. ஸோ என்ன பண்ணுறவங்க ஐ இன் 1:a வாட் எவர் த வேல்யூ பாசிட்டிவ்ஸாக ஆர்குமெண்ட். நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அந்த வேல்யூ வந்து 1லேருந்து ஆரம்பித்து ஏ வரைக்கும் வரும். ஸோ ஏங்கிறது ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்குமெண்ட் வேல்யூ. அதோட வேல்யூ ஸ்கொயர் பண்ணிக்கிட்டே போகும். ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆகுது. ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவல் திங். ஸோ காலிங் தட் ஃபங்க்ஷன் நியூ டாட் ஃபங்க்ஷன் சப்ளையிங் 6 as an arguments. இப்போ நம்ம இந்த நியூ டாட் ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா 6. ஸோ அப்போ 6ங்கிற வேல்யூ பாஸ் ஆகும்போது 1லேருந்து 6 டைம்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு வந்து அந்த வேல்யூஸ் வந்து அப்படியே அதோட ஸ்கொயர் வேல்யூஸாக எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிக்கிட்டே வரும். ஓகே. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் syntax for that. How to we are going to pass that input value as an argument of function and we can assign it to the variable object, then we are going to display it. Okay. இதான் வந்து function commands சொல்லி சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போது create a function with arguments. நம்ம ஏற்கனவே லாஸ்ட் டைமில் பார்க்கும்போது டைனமிக்காக வந்து we are going to assign the value as 6. So now we can assign 5, 3 and 11. So இது வந்து call the functions by position of arguments. 5, 3, 11 சொல்லி நான் பாஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த பாஸ் பண்ணக்கூடிய வேல்யூஸ் அப்படியே வருது. அந்த வேல்யூஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ண வேல்யூஸை வந்து we are going to store. Call the functions by name of its arguments. நான் எய்தர் ஐ கேன் பாஸ் தட் வேல்யூ. எனக்கு வந்து வேல்யூவை மட்டும் நான் அப்படியே பாஸ் பண்ணவும் செய்யலாம். அப்படி இல்லைனா எனக்கு வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உண்டான வேரியபிளோடு சேர்த்து எனக்கு இனிஷியலைஸ் பண்ணனாலும் பண்ணலாம். ஓகே. திஸ் ஆர் ஆல் த 2 different kinds of the method of declaring or assigning or passing the input as an argument of functions. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கும்போது create a function with arguments. ஆர்குமெண்ட்ஸை வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஏயோட வேல்யூ 3, பியோட வேல்யூ 6ன்னு சொல்லி நம்ம பண்ணுறோம், அசைன் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அசைன் பண்ண வேல்யூஸை மல்டிப்ளை பண்ணி we are going to display that. ஸோ அப்போ ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம வேல்யூஸ் ஏற்கனவே அசைன் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து கால் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித்தவுட் கிவிங் எனி ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஆர்குமெண்ட் இல்லாமல் நம்ம பாஸ் பண்ணாலும் it will take the default value. நம்ம வந்து கால் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித் கிவிங் த நியூ வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. 9, 5 சொல்லி கொடுத்தோம்னா இந்த ஈவன் வாட் வி ஹவ் ஸ்டோர் 3 and 6 சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த வேல்யூ வந்து 9, 5 சொல்லி மாறி அதை வந்து ரிசல்டன் வேல்யூவை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. அதான் கிரியேட் எ ஃபங்க்ஷன்ஸ் வித் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் வித்தவுட் எனி ஆர்குமெண்ட்ஸ் we can pass it or otherwise நியூ வேல்யூஸ்ன்னு கூட நம்ம அசைன் பண்ணலாம். ஓகே. I hope you can understand some of the basic important terms, important different types of data types available in R programming. என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது, லைக் வெக்டார்ஸ், மேட்ரிக்ஸ், ஃபேக்டர்ஸ், டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ். ஸோ எல்லாத்துமே வந்து we have discussed. And what will be the different types of operators are available. ஸோ லைக் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர், லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர், ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸ், இது எல்லாம் எப்படி எழுதியிருக்காங்க, எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி பாஸ் பண்ணுறோம், ஒரு ரன் டைமில் வந்து ஒரு வேல்யூஸை எப்படி பாஸ் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி அந்த பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஒரிஜினல் ஃபங்க்ஷனில் யூஸ் பண்ணுறோம். தென் பிரேக் அண்ட் நெக்ஸ்ட், அதாவது நாட் பிரேக், அது வந்து சிமிலர் டு பிரேக் நம்ம வந்து இங்கே எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், நெக்ஸ்ட்டுங்கிறது வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து சிமிலர் டு கண்டினியூ.
continue functions, continue statement in a C programming. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வித் ப்ரோக்ராமோட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை பை யூஸிங் த ஆர் ப்ரோக்ராமிங். யூ கேன் இன்ஸ்டால் the R tool in your laptop and you can try for it. Okay, thank you all.